Hi viewers, how are you? I think all are doing very good. Welcome to my channel English Club 786. Today guys, I'll give you some English sentences that will be helpful for you guys because you can use these sentences in your daily life and develop your speaking part. So guys, don't talk anymore. Let's go to lesson. Viewers, most use small sentences. Our প্রথম sentence, Believe me. believe me মানে আমাকে বিশ্বাস করো। Next, Buy it. buy it মানে এটা কেনো। Next, Call me tomorrow. call me tomorrow আমাকে আগামীকাল ফোন করো। Next, Come with me. come with me আমার সাথে আসো। Next, Welcome. welcome মানে স্বাগতম। Next, Congratulations. congratulations মানে অভিনন্দন। Next, Do you mean it? do you mean it তুমি কি সত্যি বলছো? Next, As far as I know. as far as I know যতটুকু আমি জানি বা আমি যতটুকু জানি। Next, Do you got it? do you got it তুমি কি বুঝতে পেরেছো? Next, Don't do it. don't do it এটা করো না। Next, Go straight ahead. go straight ahead সোজা সামনের দিকে যাও। Next, Have a good trip. have a good trip যাত্রা শুভ হোক। Next, Have a nice journey. have a nice journey ভ্রমণ শুভ হোক। Next, Have another one. have another one আরেকটা নাও। Next, He is on his way. he is on his way সে পথে আসতেছে। Next, I can't wait. I can't wait আমি অপেক্ষা করতে পারি না বা পারবো না। Next, I can do it. I can do it আমি এটা করতে পারি। Next, Don't wasting my time. don't wasting my time আমার সময় নষ্ট করো না। Next, I like it. I like it আমি এটা পছন্দ করি। Next, I found it. I found it আমি এটা খুঁজে পেয়েছি। Next, I noticed that. I noticed that আমি এটা লক্ষ্য করেছি। Next, I see. I see মানে আমি বুঝতে পেরেছি বা পারছি। Next, I think so. I hope so. I guess so. এখানে গাইজ I think so, I hope so, I guess so বা I suppose so সবগুলোরই একই অর্থ প্রকাশ করে গাইজ। আমার তাই মনে হয়, আমিও তাই ধারণা করি, আমিও তাই আশা করি, এই ধরনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই চারটা সেন্টেন্স ব্যবহার করা হয়। ওকে ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে মোস্ট কমন ইউজেস 20টা সেন্টেন্স আমি আপনাদেরকে দিলাম। এই সেন্টেন্সগুলো খুবই কমন একটা সেন্টেন্স, এগুলো আমরা কথা বলতে গেলে এই সেন্টেন্সগুলো আমাদের ব্যবহার করা প্রয়োজন, ব্যবহার করতে হয়। এই জন্য আমাদের এগুলো অবশ্যই জানা থাকা দরকার গাইস। এই জন্য অবশ্যই আপনার ভিডিওটা দেখবেন। এটা হচ্ছে কমন সেন্টেন্সের পার্ট 1 ভিডিও। আমি আপনাদেরকে পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4 এভাবে করে আমি আপনাদেরকে ডেইলি ইউজ কমন সেন্টেন্স এভাবে করে আপনাদের পার্ট করে আমি আপনাদের ভিডিও বানিয়ে দেবো। শুধু
আপনারা ভিডিওগুলো শুধু দেখবেন না, আপনারা অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করবেন এবং ডেইলি লাইফে ইউজ করবেন। ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করবেন এবং আমার ভিডিওটা শেয়ার করবেন যাতে সবার কাছে ভিডিওটা পৌঁছায়। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে ভিউয়ার্স, বাই বাই।